We are going to be looking at a series number 2. Series number 2. It's titled Power in Graceful Living. What power is there in graceful living? Is there any power? So graceful living is implying living a life full of grace. Are we together? So by the end of this series, you will understand what graceful living is all about. So whose grace are we talking about this morning? We know Paul used to be a former murderer and a persecutor of the church. But once the grace of God landed upon his life in Acts chapter 9, the Lord changed him from being a murderer, from being a sinner, into one of the greatest apostles we've ever seen. Hallelujah. Amen. So I'll be sharing with us the key things about grace. So this grace we are talking about, it comes from God. You see, people have got graces. Political parties have got graces. You need to have grace for you to enjoy appointments and all those things. Even in football, there's grace. If the coach doesn't like you, he will not pick you. But I'm not talking about human grace, I'm talking about the grace of God. So Paul, the apostle, enjoyed and he kept on calling and mentioning the grace from God our Father. He says the grace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Whenever Paul would write a scripture, maybe a letter to Corinthians, the church in Corinth and Galatians, he would begin to say, I greet you, may the grace of our Lord, may grace from our God and our Father and the Lord Jesus Christ be with you. To prove this, let's read from 1 Corinthians chapter 1, verse 3. The Bible is saying, grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. He repeats the same words in 2 Corinthians chapter 1, verse 2. So whenever Paul would write a letter, he would say, may the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, God the Father and the Lord Jesus Christ be with you. So he would begin writing a book with that statement and you would end with that statement. Of course, not all of them, but we can see in quite a number, and a case example is
2 Corinthians chapter 13 verse 14. So makalata amena analemba Paulo siyonse yalankula pa chisomo. The Bible is saying, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you. But it begins, may the grace. So children of God, the grace of God is very important on a person. You cannot do it in this life without the grace of God. So then we are looking at power in graceful living. We've defined graceful living as this you should have removed. So siku ya lero tizapitirizabe ya mndikani ya chisomo kapena mphamvu imene ipezeka mu chisomo cha Mulungu Atate. Hallelujah. Amen. So we are looking at graceful living. What does graceful living mean? Kodi chisomo chitanthauza chiyani kwa ife? It's living a life full of grace. Ikukhala ndi umoyo ozalira ndi chisomo cha Mulungu. Living a life full of grace. Ikukhala ndi umoyo ozala ndi chisomo cha Mulungu Atate. That is what graceful living means. Living a life full of grace. Inji ndiye chitanthauzo cha chisomo pa umoyo wathu, kukhala umoyo ozala ndi chisomo cha Mulungu Atate. Are we seeing why Paul kept on saying, may the grace of our Lord Jesus? Mwaona zimene Paulo anali kulimbikira kuti chisomo cha Mulungu Atate chikhale nanu nthawi zonse. When we are the crusade, thousands come. You know that? Muona pamene tikhala na misonkhano ya crusade anthu ambiri amabwera. We send the bus, people still come. Ati tikatuma mabasi mmadera osiyana anthu abwera. Then they start coming one. Ati bayambo bwera momo. Have you noticed that? Why? Because some people, they don't appreciate or they don't even know the grace of God. Ati nchifukwa chakuti anthu ambiri saziwa kapena sazindikira chisomo cha Mbuye. To be born again and to remain a Christian, you need the grace of God. Ati kukhalabe mukristu kapena kubatwa mosopana mwenekero khala nacho chisomo cha Mbuye. To run away from doing what is wrong, you need the grace of God. Ati kupewa zonse za uchimo tiyenekera kufunisisa kukhala ndi chisomo cha Mbuye. To succeed in every area of your life, children of God, we need the grace of God. Ati kuti ife titukuke pa umoyo wathu wonse tiyenekera kukhala nacho chisomo. You can wonder why a criminal, one was fighting God himself. When grace landed upon him, he became the greatest apostle. Atitaona umoyo wa Paulo amene anali kupa anthu ngati chigavenga pati pamwe chisomo chinafika. The difference is the grace of God landed on his life. Koma chosiyana nchakuti chisomo cha Mbuye chinafika pa I'm not umoyo wake. talking about the grace of a pastor, no. I'm talking about the grace of God. Atisinikamba chisomo cha mbusa koma chisomo cha kumwamba. The grace of God. Nilankula pa chisomo chochokera kwa Mulungu. What is the grace? What is grace? Chisomo ni chiyani? What is grace? Chisomo ni That's the question we need to understand. I will not take it from the Bible, I will take it from dictionary. There were so many definitions, but I picked on one that talked about the Christian belief. So, number one definition is saying grace is the free and unmerited favor of God. Free. You don't need to go to university to get it, it's free. Ati chisomo suenda ku university kumapunziro yapamwamba koma nchichokera kwa Mulungu. God gives us air. Air is in the atmosphere. You just open your mouth and your nostrils, you start breathing for free. Ati nchimodzi momwe tipemera mphepo ili mumlengalenga mphepo ili ponse. That's how the grace of God is. It's free for everyone. Ngakale chisomo cha Mbuye chili chaulere. Lift your hand and say, Father, I receive your grace this morning. So the grace of God is free for everyone. So chisomo ni chintu chopasidwa mwaulere kwa muntu aliyense. Unmerited, meaning that you have not worked for it. Ati niponso chintu cha mahala chimene imwe simunachokerepo tuku. You have not labored for it. Chimene imwe simunachivutikire kuti mchipeze you have not paid the price for it. Chamene simunalipirepo mtengo uliwonse koma mwachilandira mwa mahala. But God gives you favor. Koma Mbuye ampasani mumpasani mopapa. For free. Mwa mahala mopapa. Without working for it.
mopanda kulipira Isn't God so great? kodi ambuye si wabwino. Hallelujah. Ambuye ni So wabwino. children of God, if you have got the grace of God, you are advantaged more than the people who don't have the grace. Abale ngati tizakhala ndi chisomo cha ambuye tizapambana kuli aja ena amene alibe chisomo. Another definition is as manifested in the salvation of sinners and bestowal of blessings. Two things. One, God gives you free and unmerited favor. Then also he turns you who was a drunkard into a saint. Ati chisomo ichi chili chinthu chopasidwa mwaulere gakhale monga munthu anali chidakwa chakolwa aomboledwa kubwera ku chipulumutso. God turns a person who was killing people into a saint. Ambuye asintha munthu anali kupha anthu kuti akhale mutumwi otumikira iye. Those wrongs you committed last night or yesterday, God has called you a saint. Ati gakhale unali kutonja usiku unali kulankhula zozabena bantu ambuye amuchani ngati if you offend me, I may not do good to you. Ati mukhalidwe wa umuntu ngati momwandilakwira ine siningamkhululukire. Even you also, if you probably I offend you, you probably don't even like me. Ati gakhale ine namuchitirani chinthu choyipa simunganikonde imwe. Even in the depth of our sins, God gives us favor and he declares us as righteous. Gakhale mutili anthu auchimo ambuye amati matsula kuti wombola kuti pasa chiyero. Paul was going to persecute and fight God head on, but God landed on him with favor, blessings and grace, and Paul was converted. Ati Paulo anali paulendo kwenda kuti akape a Kristu kapena kuanzunza Mulungu anampasa If anyone is chisomo. fighting you, overcome them with love. Abale ngati anthu ena ali kumenyana ndinu apambaneni ndi If someone chikondi cha is ambuye. fighting you with evil, overcome them with love. Ngati anthu ena amuchitani choyipa inu pambanani ndi chikondi cha Why ambuye. am I saying so? God will only fight with you or fight for you when you are walking in love. Chifukwa chani nilankhula izi ambuye adzasewenza kapena adzamumenyerani nkhondo If someone is fighting you and also you fight back, God will just withdraw. ngati mwamuzabwezera choyipa pa choyipa ambuye adzakulanganani chabe. So God grants us blessings. So ambuye atipasa mdaliso ife. So another definition is a divinely given talent or blessing. Ati chinthu chaulere chimene chili chopasidwa kwa ife ngati mdaliso. A divinely given talent or blessing. Ati chinthu chaulere chochokera kwa Mulungu chamene atipasa ife You ngati see, mdaliso. once you are born again and you are filled with the Holy Spirit, you begin to understand spiritual things. Ati pamene tibadwa mwatsopano tazazidwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera tiyamba kumvesesa za uzimu. Why? Because God gives you the ability to understand. The talent and the Chakuti ability ambuye He gives amatipasa you. mphamvu kuti ife timvesere ndi kuchita zinthu zodabwitsa. Hallelujah. So the grace of God, children of God, you need it. Abale chisomo You tichifunisisa need tonse. the grace of God. Chisomo Say, nchofunikira. Father, I need your grace this Lakula morning. kuti Atate ndifuna chisomo chanu mmawa muno. So the grace has proved to be a great grace for the church. Ati chisomo chaonesera kuti nchinthu chofunikira pa mpingo kapena mu So finally, mpingo. another definition of grace is the condition or fact of being favored by someone. Ati masulidwe enangu ni kupasidwa chinthu na munthu winangu mokuchitira bwino iwe. So we've understood what grace means. So tamvesera zimene chisomo Who chilankhulamu. doesn't understand what grace means? I'll Ngati repeat. amene samvesesa pali chisomo kuti chitanthauza Lift your chani. hand. I'll repeat for your sake. Ati nyamulani kwanja So kwanu. all of us we've understood, isn't it? Nisindikira So tonse grace is kapende. free and we don't work for it, but God gives it to us Ati anyway. chisomo nchamahala kapena chaulere chimene ife sitivutikira. So what chichokera kwa is Mulungu. expected of us? What is the expected effect of God's grace upon a Christian like you and I? Ati nchiyani chimene chiyembekezeredwa kwa ife pamene chisomo chifika pa umoyo wathu. The grace of God is there. When you breathe, what is expected? When you breathe, you live, isn't it? Ati nchinthu chapafupi ngati mwapema imwe
ati nishudzakala nawe. When you stop breathing, they'll call you late. You are late. You are not leaving. But you just stopped breathing a few minutes ati kati ago. mwamwasi achape kupema nishimwamwalira bazalankula kuti abatinali nawo They will amwalira. not call you Mr. So-and-so. I don't ati have to sasa mention kamba you. kuti uyo alipo angati wasiya kupema They will nishiwamwalira. call you is late or she's late. ati azakamba kuti uyo amwalira kuti nali naye afa. They will call your body as a corpse. ati wazakamba tupi yanu kuti ngati tupi amene ilipe umoyo yomwalira. I'm not saying you, I'm just giving an valankula illustration. apo chape kupasa chisanzo kuti timvesere pakuti I can chisomo see how people chilankula. are afraid. anthu ambiri aife And tiopa the grace ifa. of God is there, it will sustain you ati with long musaope life. chifukwa chisomo cha mulungu atate chizamulimbikisani. So, what is expected of us when grace is upon our lives? kodi ni chiyani chimene chiyembekezeredwa kwa ife ngati chisomo cha Ambuye chafika pa umoyo wathu? Number one is grace qualifies the despised. ati chisomo choyamba chimapanga anthu aja amene ali wosulidwa kuti akhale oonekera. The insignificant anthu amene apambane muli zochita zonse. and humanly incapacitated. ati kapena pa umunthu kuyamba kutukuka kuchita Have you bwino. heard the English I'm using here? The despised. Ehe. Explain to them. so apo vakamba kuti vacha vanthu amene ali pansi kapena simunali kuchita bwino osulidwa mwayamba The uchita insignificant. kapena vanthu operevera kuenda pamwamba. You are there but you can't be seen. ati uliko uli nawo moyo koma siwonekera siupendewa kuti pali vanthu pali alupiya pali Humanly, that koma is siwoneka. humanly incapacitated. ati kumunthu mkhalidwe wa umunthu ndi wosulidwa siwoneka kuti pali munthu. You are in the spirit, sir. God bless you. sikomo kwambiri. So, what are we talking about? kodi this morning? tilankhula chiyani mmawa muno? Paul is saying ati Paulo alankhula apa in 1 Corinthians 15 verse 5, mu Akorinto oyamba chapter 15 ndime ya 5. he says, okay, let me begin from verse 3 up to verse 10. ati zayambira pa ndime ya 3 The kusirizira. Bible is saying, for I delivered to you first of all, which I also received. kuti nilankhula kwa imwe onse zimene ndinalandira The ine. picture I'm trying to paint is that Paul never saw Jesus Christ face to face. ati chamene mfuna ulankhulapo nchakuti Paulo sanamuone Kristu maso ndi The maso. time Jesus Christ was here on earth, he never saw Jesus face to face. ati nthawi amene Kristu Yesu anali pa dziko lino lapansi Paulo sanakumane He naye. wasn't amongst the 12 disciples Jesus had. ati Paulo sanalipo pali aja ophunzira a Yesu okwanira 12 Can amene you see Kristu that Paul was anali nawo. insignificant in this place? He was ati not taonani qualified. kuti Paulo sanali woyenera kapena So sanali now he's kuonekera. saying, for I delivered to you first of all that which also I received, ati koma ndinalankhula ichi chimene ine ndinalandira that Jesus died for our sins according to scriptures. kuti kupitira mmawu yace Ambuye Yesu anatifera kamba ka machimo So yathu. Paul is like you and I. He never saw Jesus face to face. ati while he was Paulo on earth. tingalankhule kuti ali chimodzimodzi na ife But sitinamuone he Yesu na understands iye about sanamuone. Jesus from the scriptures. koma Paulo amvesesa za Yesu Kristu kupitira mawu ya Mulungu. That he was buried and that he also rose on the third day according to scriptures. ati konka mawu ya Mulungu kuti Yesu Kristu anamwalira anayikidwa mmanda ndiponso siku ya chitatu Let's anaukisidwa. pay attention to verse 5 up to 10 now. It says, and he was seen by Cephas, ati timvesele apo kuti anaonekera kwa Kefasi and then the 12. ndiponso ophunzira ba Yesu baja anali 12. And after he was seen by over, and after he was seen by over 500 brethren at once. ati pamene anaonekera kuti kuli abale okwanira 500 kwa nthawi imodzi. After that he was seen by James, then by all the apostles. ndiponso kwa kanthawi kang'ono anaonekera kwa Yakobo ndiponso The ndi emphasis ophunzira now, I want onse. just to give you a picture. Emphasis now is in verse 8. apa pali nkhani ni pa ndime ya The Bible is saying, then last of all, he was seen by me. ati Last. mosirizira mwa zonse ndiye pamene anaonekera kwa ine. Paul never saw Jesus Christ when he was on earth here.
ati Paulo sana kumane naye Yesu Kristu pamene anali pa But as he was going to persecute the church, the Lord Jesus Christ appeared to him. Koma Paulo pamene anali pa ulendo kwenda ovutisa mpingo, Ambuye Yesu anaonekera I'll kwa show you Kristu. in Acts how Jesus Christ appeared to him. Nzamuoneselani So mwamene he's Yesu saying, and then anaonekera. last of all, he was seen by, last of all, he was seen also by me as one born out of due time. Ati mosirizira Ambuye Yesu Kristu anaonekera kwa ine mosirizidwa. Verse 9 is saying, for I am the least of all apostles. Ati mosirizira mndime ya 9 Paulo alankula kuti ine ndine osirizira pa atumwi wonse. Who is not worthy to be called an apostle? Amene sinili oyenera kuchedwa ngati mutumwi wa Ambuye Yesu. Because I persecuted the church. Chifukwa ine ntchito yanga inali yovutisa kapena kupha Akhristu. I persecuted the church of God. Navutisa mpingo wa Ambuye Can you see Mulungu. now what Paul is saying? This is now, pay attention to what he's saying. In Taona zimene Paulo tonse zimene alankula. so he's saying, but by the grace of God, I am what I am. Ati kupita mwa chisomo cha Ambuye nili mwamene nilili ndi mukhalidwe His wanga. grace towards me Chifukwa cha chisomo cha Ambuye pa umoyo was wanga. not in vain. Ati sichinali mwathupi ayi. But I labored more abundantly than they all. Ati koma nasebenza za uzimu mopambana iwo awo amene anasebenza. Yet not I, Koma sindine Paulo. but the grace of God, Koma mwa chisomo cha Ambuye which was with me. chimene chinali pa umoyo wanga ine. Therefore, whether it was I, okay, let me skip there. Have we seen how Paul is appreciating the grace of God? So taonani mwamene Paulo ali kuyamikira pa chisomo cha Ambuye wathu. Paul was not amongst the people counted to be the disciples of Jesus. Ati Paulo sanali munthu opendedwa kapena olengedwa But the grace qualified chisomo. him. Koma chisomo cha Ambuye chinampambanisa. Paul did not apply to be a pastor or an apostle, but God called him himself. Ati Paulo sanalembe nkhalata kuti akhale mutumi, koma Mulungu yekha ndiye amene anamuitana. So the grace of God qualifies the despised, So chisomo cha Ambuye chipanga aja osulidwa kuti the aonekere. insignificant, Anthu opelewera mu the mukhalidwe wathu. incapacitated, Kapena human anthu speaking. osulidwa mu mukhalidwe kapena mu chilankhulidwe. So he says, by the grace of God, God qualified me. So Paulo alankhula kuti mwa chisomo cha Ambuye, Ambuye aninyamula kuti I nionekere. am not worthy on my own because I was fighting the church and fighting God himself. Mwaineneka sinili oyenera chifukwa ine nali kuvutisa mpingo. But the grace of God located me. Koma chisomo cha Ambuye chinanipeza ndi kuninyamula ine. And by the grace of God, I am what I am. Ndiponso mwa chisomo cha Ambuye ndili mwamene lili kapena ndi mukhalidwe uyo. So children of God, you cannot go far in this Christian race minus the grace of God. Abale mu Chikristu kapena umoyo wa Chikristu simungaende patali He mopanda says, chisomo the grace cha of Ambuye. God towards me was not in vain. Ati chisomo cha Ambuye paine sichinali muthupi. But I labored. God gave me grace, but I showed myself too that really God has given me grace. Ambuye analipasa chisomo ndiponso nasebenza mwamphamvu kuti nionesere kuti chisomo cha He Ambuye said, chisebenza. I labored more Ati nasebenza mopambana kapena mochuluka than all of them. kupambana wonse ophunzira wa Ambuye. Not that I, but the grace of God that was with me. Ati si mwamphamvu yanga koma chisomo cha Ambuye chimene chinali pa Children umoyo of wanga. God, in whatever you are laboring on, involve the grace of God. Ati mwa zonse zimene tisebenzera pale tipemphere In your life, involve the grace of God. ngakhale pa umoyo wathu tipemphere kuti chisomo cha Mulungu In everything, even in your finances, in your children, in raising up your children, in your marriage, involve the grace of God. Ati muli zonse zimene tili nazo zimene tichita ngakhale vana vathu Hallelujah. ngakhale mchuma tipemphere kuti chisomo There's chikhale one nafe. thing that I've noticed. Kuli chinthu china chimene ninaona ine. There are people that are naturally intelligent. Ati kuli vanthu ena ali na nzeru chabe zobadwa nazo. You see, this child is naturally intelligent. Ati mungaone chabe kuti uyu mwana koma nzeru zake nzachibadwidwe.
you see the grace of God upon a child. ati mungaone chisomo cha Ambuye pali uja They'll mwana be playing, but the exam comes, they pass number 1. That's the grace of atanga kale God. wamasovera ate yampira ngo sovera maeso yabwera achoka number 1 If you apply the grace of God, you can have also the same kind of result. ati ngati tapempera kuti chisomo chikhale pa umoyo wathu tikakhale monga mwana uyo. So the grace of God changes people who are sinners into saints. ati chisomo cha Mulungu Atate chisintha anthu ochimwa kukhala ngati atumwi. Hallelujah. The grace of God is what makes us to avoid sin. ati chisomo ndiye chisatipanga ife kuti tipeuke chimo kapena tikane chimo. Things of the world are very attractive. ati Hallelujah. vinthu va ziko ivi vimveka kunzuna but vinthu I voipa. was evangelizing to some guys at some place, and they asked me, "So, are you going to stop us from drinking this alcohol?" They had bought a lot of alcohol ati around. abusa anaendera vanthu vena kuvalalikira za Mbuye wathu Yesu Kristu So, ati musatilesana kumwa I said, chichiro. "No, please. For now, let me talk to you. I'm not looking at your alcohol. I want to talk to you, not the alcohol." ati abusa anangolankhula za mawu ya Mulungu kuti siku ya lero sinikamba kuti musiye kumwa I know. Even if I finish, you ati still drink. But let me talk to you first. niziva kuti ngakhale ningasirize kulalikira mawu muzapitiriza kumwa. Jesus has paid for your life. and your chifukwa kuti liberty. Ambuye Yesu analipira mwazi wake pa umoyo wake. Even when you wake up with your hangover, the word will be ringing in your mind. What I told you, that Jesus paid the price for you. ati ngakhale wauka mowaukalimo mthupi koma It is a muzazindikira seed. One kuti day Yesu to germinate. anakufera. Hallelujah. One day to germinate. koma siku limodzi So, adzatembenuka. children of God, what justifies or what makes us qualified to be saints is the grace of God. chimene chitipanga ife kukhala ngati atumiki ba Ambuye ni chisomo cha Mulungu. Hallelujah. How many saints do we have in the house? kodi ni angati wotumika kapena Saved atumwi by amene grace. tili pano Not by works. amene anapulumutsidwa ndi chisomo. The Bible is Kapana saying, chichiro. okay, the next thing is the grace of God changes the identity of nobodies to somebody's with influence. ati chisomo cha Mulungu chimasintha mukhalidwe kapena chionekero cha munthu wina mopambana When ena. the grace of God lands on your life, it changes your insignificance, your despisedness, and humanly incapabilities into a great somebody with influence. pamene chisomo cha Mulungu chifika pa umoyo wanu mudzakhala wopambana kapena mukuchuluka mukuchita zinthu zopambana anthu ena ngakhale munali wosulidwa. Even if you don't have offering in the house of God, you are a somebody. ati ngakhale mulibe ndrama yakuti mwaletera Mulungu kuno koma Awe ndinu together. opambana ndinu anthu Even if you don't have apamwamba. offering, you are somebody. ngakhale mulibe chopereka zioneni kuti ndinu opambana tsiku lina Because mudzapasa. the favor of God is free. ati chifukwa chisomo kapena cha You don't Ambuye work cha for it, it's mahala. free. God gives you. Ambuye amatipasa opanda kulipira kanthu kalikonse. Hallelujah. You do not pay for the grace. The grace of God is available for everyone who believes. ati chisomo cha Ambuye sitigula na ndrama koma nchaulere kuli aliyense amene I want to akhulupirira. encourage you, where you are now is not where you'll be 10 years ndifuna from now. kumulimbikitsani kuti pamene mulili si pamene muyenekera kukhala. The house you are staying in and the landlord who's insulting you every day. 10 years from now, the landlord will be out of your life. ati funa kulankhula ichi kuti amene amvutisani vene vanyumba vaja kwa zaka 10 mudzachokapo mudzachita dzano. Your life is changing. moyo wanu uli kusintha And God baba. does not take years to change. Once you realize that the grace of God is on my life, your life changes. ati Ambuye Hallelujah. satenga zaka zambiri kuti asinthe zinthu kapena umoyo wanu. Can you say, Kapena I'm muzindikire. somebody with great influence in the Lord? kambani kuti ndine munthu wapamwamba kapena mpitira mphamvu ya Mulungu. If you are nobodies, I would not be here. ati ngati munali munthu wachabe simunabwereko But nango. you are somebody with great destinies and great lives and great influence. on Ambuye your life. anamusankhani ndinu anthu wapamwamba olemekezeka. So carry yourself with confidence. Carry yourself with confidence. confidence. Carry yourself with what God has done for you for free. ati endani mwamphamvu mozilimbikitsa zimene Ambuye amuchitirani. I've told you how I can never fail. If I've not started up to March, whatever, I cannot fail.
ati nthawi zambiri ndimalankhula kuti ine Because sindingakangiwe I know I'm somebody with influence in the Lord. chifukwa ine ndidziwa mmene ndilili mwa Ambuye wathu Yesu So Khristu ndinopambana. do not be intimidated. Ati musakhale anthu osulidwa kuti iwe iyayi imwe ndi imwe If you want to buy a car, go where they sell cars. ati ngati mfuna kugula galimoto endani kwamene agulisa magalimoto. How many have bought the key holders I told you? ati niwangati vanagula tuma You toyikirako don't believe. How can you have a car? Brother Ati- Sidney. ata bambo Sidney simukhulupirira muzagula bwanji galimoto. The only key you have is the key to your house. Ati mafungula amene tili nayo ni yakumanyumba. Those who've got car holders, bring them. I pray for them in Jesus' Ati name. amene anagula tuja tumakiwoda zibwerani musogolo lupemperereni. Keep them here. Ati letani wonse amene anagula tuja toyikako makika pene And don't be tumafungulo. surprised when they start driving. Ati musakadabwe pamene mudzaona How anthu many want ayi. to travel out of the country between now and December? Ati niwangati amene afuna kuchoka mkuyenda Do you kuchokera have your lero. passport with you? Ati vaina mapasipoti nyamulani. Or you have your NRC? Ati kapena Bring your mwina NRC leche. here. Utasiya mapasipoti. Okay, this will come with your passport. Come with your passports. Hallelujah. Look, the grace of God is free. You Ati don't chisomo work cha for it. Mbuye cha mahala kuli aliyense. The grace of God is free. You don't work for it. Ati chisomo cha Mulungu Hallelujah. cha mahala chimene simungachokerepo But Paul tukuta. is saying, I labored more. Koma Paulo akuti nasebenza mwamphamvu ino. Are we together? So What if you don't have a did passport, labor to get a passport. Ati ngati mulibe chitupa choendera ku dziko lina passport sebenzani kuti mukhale nayo. Come and get your cars in Jesus' name. Ati Come bwerani and get mutenge your- magalimoto yanu ku dzina la Yesu Khristu. License ifunike. Tengera ti license. So the grace of God takes the last and makes them leaders. Ati chisomo cha Ambuye chimatenga anthu apansi ndiponso kuwapanga ngati atsogoleri. Hallelujah. The grace of God takes the last Ati and makes chisomo them cha into Ambuye leaders. chimatenga anthu osirizira ndiponso kuwapanga ngati Paul atsogoleri. was number last. He was number 13 disciples, but one just I don't know how many. 12. He was number 13. Ati Paulo anali wa number 13 koma Yesu anali chabe I will na explain. ophunzira Don't wake kill me 12. before I explain. I will explain. Ati musanipe nikalibola nkulapo hapa. But someone had to die so that Paul would enter there. Ati kunali wina amene Are anafa you seeing? kuti Paulo angene pa The chipulumutso. devil planted a wrong person, a thief amongst Jesus' team. Ati Satana anayika kawalala pa gulu ya anthu osankhidwa a Yesu After they Khristu. chopped off the head of James, they had to now look for another guy called Matthias. Ati pamene anajiwa munthu wa James anali kusakira wina ophunzira kapena So Matthias. Matthias took up the place of James, Ati Matthias anatenga malo ya Yakobo. and also Judas also's place was taken up. So two people replaced it. Ati kunali anthu ena amene anakhala pa malo ya Yudasi ndiponso malo ya Yakobo. Children of God, God will take you from being the last in your family, Ati Ambuye adzamusankhaninu kukhala wopambana pa banja yanu. the last person to pay school fees at your school, Ati kakhale kukhala munthu olipira ndrama ku skulu ngati the wosirizira. last person to come at church, Ati munthu amene achedwa kubwera ku mapemphero mubwera is 9 becoming the to 10. first. Ati muzakhala woyambirira mwafika kudala. Children of God, the grace of God will give you a testimony and to encourage you to come early to church. Ati chisomo cha Mulungu chizampangani inu kukhala ngati mboni ndiponso kupambana What is kubwera weighing people kukachisi. not to come to church is things like bills, pressures of life, and that is a weight. Ati vintu pamene vilengeza anthu ambiri kuti asapezeke mmapemphero ni pressure zochitika Sometimes zolipira za malaiti we don't- ilipirire vana ku skulu. We don't enjoy the free things God has given us because pressure of life is weighing us down. Ati sitikhala omasuka kapena kumva bwino zimene Ambuye anatipasa ife chifukwa mavuto ya mukhalidwe Beginning this week, not it in your life. God will make you the first. Ati kuyamba mukhalidwe wa wiki ino The mudzakhala last shall opambana. become the leaders in everything you do in Jesus' Ngakhale ndi name. wosirizira udzakhala mtsogoleri mu dzina la Yesu Hallelujah. Khristu. Amen.
The grace of God makes the least and makes them into the greatest of all. Ati chisomo cha Mulungu chimanyamula anthu osirizira kukhala opambana Paul said, moyo wake. I am the least of them all, but I labored more abundantly than they all. Ati Paulo atilimbikisa kuti anali osirizira pa ophunzira a Yesu koma anasebenza mwamphamvu kuti iye aonekere. John wrote a book at least. Ati Yohani analembako buku nkasako. Mark wrote a book at least. Ngakale Marko analembako buku aliko. But there are some disciples, some apostles who never wrote a book. Ati kuli ophunzira ba Yesu ena amene sanalembeko kapepala kang'ono. Most of us we think Paul wrote Matthew and he wrote all these books. Ati anthu ambiri timaganizira chabe kuti Paulo analemba buku ya Mark. This man, God made him to write more books than all the apostles. Ati koma uyu Paulo ambuye Mulungu anampasa chisomo kuti alembe mabuku kapena makalata yambiri kupambana ophunzira wa ambuye wa. So if you are going through some very hard things, it means that your testimony also is big. Ngati mpita muzovuta za dziko ndiponso muzindikire kuti kuchuluka mukupambana kuli pa moyo. If you are not going through anything, what testimony are you going to tell me? Ngati simpita mavuto koti mungapase umboni chiyani? If you've never been broke, what testimony are you going to give me? Ati ngati simuna kalepo upandaulo ukawani kuacha mtumba musapasa umoni wangu. If you've never been hungry, how will you appreciate the little that God will give you? Ngati suna gonepo njala mnyumba mlipe ulo kaunga uzamuyamika motani ambuye. So what you're going through, beloved, it will not kill you. It is meant to make you the greatest of whatever you're going through. So stop looking at yourself to say I'm the smallest and the minute and the insignificant person in my family. No. Look at yourself from the word of God. The Bible says the word of God is a mirror, isn't it? When you look at yourself in the mirror, who do you see? Do you see me in your mirror? How do you know that you've got a big nose like me? You see the big nose in the mirror. When you look in the mirror, you know that you are fairly dark or fairly light. Do you see yourself as a person who's lighter than the way you are? The way you are is the way you are. So when you look at yourself in the word of God, that is who you are. That's what you are in the word of God. The word of God is the mirror. Surely your case, your cases of life or the cases of life, generational cases, sins and faults you have committed, your incapabilities, the mistakes you've committed will never be compared to what Paul did. He fought Jesus Christ. He fought the Lord himself. He was on his way to go and butcher the church. Show them the way that they should stop causing confusion. Then the Lord appeared to him in verse 5 and says, who are you? Voice came in and verse 5 says, who are you, Lord? Okay, let me begin from verse 3. As he was approaching Damascus on his mission, he was going to kill the people. A light fell from heaven suddenly and shone down around him. Ati pamene Paulo anali paulendo kwenda ku Damascus kupaya Kristu kunapwela nyali kapena kuunika kuna mmenya pamenso anasiya kulaka. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, why are you persecuting me?
ati anamva voice kapena liwu yochokera kumwamba kuti Saulo iwe Paulo nchifukwa ninji univutisa ine. Then he said, and the voice replied, I'm Jesus, the one you are persecuting. Ati ndine Yesu Kristu amene iwe uli kuvutisa. So the mission that Paul had changed because Jesus Christ gave him a new mission now. Ati mukhalidwe kapena zimene Paulo anali kuchita zinasintha chifukwa Ambuye Yesu anampasa ntchito ina imene iye kuti asebenze. And we see now that the same person who went to kill the church, he now became the treasured person in the church. Ati uyu Paulo amene anali kupaya Khristu akhala munthu aitanidwa ndiponso ogwira ntchito. You see in Acts chapter 19 verse 11, Acts chapter 19 verse 11. Machitidwe chapter 19 ndime ya 11. The Bible says, and God gave Paul the power to perform unusual miracles. Ndiponso Ambuye Mulungu anampasa mphamvu Paulo yokuchita zinthu zodabwisa. So the grace of God made Paul, who was the least, to become the greatest. Ati mawu ya Mulungu kupitira mchisomo chinanyamula Paulo amene anali osulidwa kukhala munthu wochita zodabwisa. Greater and mighty works. Ndiponso Paulo anachita zodabwisa ndiponso ntchito ya ukulu pa Kristu yake. I want to pray for you this morning. Just lift up your hands. If you believe, close your eyes and connect in the Spirit as I'm praying for you. May the grace of God qualify you for greater works in Jesus' name. For exploits and influence in every area of your life. In ministry, in your career, and all round about in Jesus' name. Grace will locate you in Jesus' name. Hallelujah. It is done. It is done. Number 2 reasons or number 2 effect when the grace of God is evident on you and I. This one now it's more into life. It is more also into ministry. Hallelujah. Number 2 is that grace terminates afflictions. It terminates struggles. It terminates delays. I've spelled out 4 things. Number 1, grace terminates afflictions. It terminates struggles. It terminates delay. And also it breaks toiling instantly. But grace does not mean that you become lazy. No. Continue working, continue doing your ministry, and continue doing your business, but let the grace of God shine upon your life. Let's look at Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Jesus was doing his ministry alone. He started his ministry alone. The Bible says in verse 1, it says, and it came to pass that as people began to press upon him to hear the word of God, people wanted
Jesus to preach to them. Antu anali nacho chilaka kuti Yesu alankule mawu ya They Mulungu kwa wanted to iwo. hear the good news and the power of the word of God from Jesus. Anali kufunisisa kuti amve mphamvu ya He was Mulungu alone. ndi mawu ya Mulungu. Anali chapeyeka Yesu Kristo. So he stood by the lakeside. Anayimirira mbali mwa nyanja. Verse 2, he saw two ships. Anaona nkhosa ziwiri zili kubwera. He saw two boats in short. Anaona kapena maboti abiri standing by the lakeside. ndiponso anali chapeyoikidwa kumbali kwa The nyanja. fishermen had gone out of them. Ndiponso achawokwira nsomba anaselukamo kapena And they were washing their nets. ndiponso analipize kusuka maneti yawo. And Jesus entered in one of the ships, Ndiponso Yesu Kristo anangena mboti imodzi. which was Simon's boat. Iyi inali boti ya Simoni. And he prayed him that he would thrust a little from the land. Ndiponso anapemphera kuti iye uyu Simoni aponyenso muja mmadzi. And he sat down and began to taught the people outside, out of the ship. Ati ndiponso Yesu anakhala pansi ali kuphunzitsa anthu amene anali kumkonga. So this is a story that happened. Jesus was alone. Ati ni nkhani amene inachitika. Yesu Kristo anali chapeyeka. People started asking him, tell us the word of God, preach to us. Ati anthu anali kumpempha kuti tilalikireni Ambuye Yesu, tilankhulani za mawu ya Mulungu. As he began to preach, he saw some boats and the fishermen were busy washing the nets. Ati pamene anayamba kulalikira mawu ya Ambuye, analangana anaona jama fisherman ali kuwasha maneti Then yawo. he saw one boat that was nearby and he entered into the boat. Koma kunali boti inaliyoikiwa anangenamo Yesu. So he sat down in one of the boats. Anakhala pansi mulija boti. And what does that mean? Kodi chilankhula chani? Grace entered Peter's boat. Ati chisomo chinangena mboti ya Pito. Once you accept Jesus, grace enters your life. Ati pamene mvomera Kristu chisomo cha Mulungu Atate let's see what happened. moyo wano. And he started talking to people, preaching to the people. Yesu ali kulalikira mawu kwa anthu. In verse 4, as he was talking, he stopped talking. Ati mundime ya 4 ali kulalikira anafika pantau aleka He kulalikira. noticed that Paul or Peter needed something that they've been looking for all night. Ati anaziva Yesu kuti Petro anali kufunisisa chinthu china chimene anali kusakira usiku wonse In sana your job, chipeze. don't leave out grace. Ati muntchito yanu musasiye chisomo In kumbuyo. everything you do, don't leave out grace. Ati muli Hallelujah. zonse zimene muchita pempherani kuti And chisomo chikhalepo. he told Peter to say, launch, he said unto Simon, launch out into the deep. Meaning, let's leave this place where there is shallow water. Let's go to the deep of the sea. Analangula kwa Petro kuti tenga manetu yako tiende kumene kuli pansi maningyo. So grace will take you in the depth of life. Ati chisomo cha Ambuye chizampereka ninu kuti muyende pansi pa umwene Where wanu. others are afraid of, that's where you're going to go. Kwamene by the yena grace of God. aopa imo mzafika ndiponso mzapambana. Not to go and commit atrocities, but to go and do exploits. Ati nomntu sachita zinthu zina zache koma kuchita zopambana. So he said, mutsoka. launch out into the deep and let down your nets. How many nets did Jesus say let down? Ati kodi Yesu analangula ngati maneti yangati. Anamuza Jesus kuti said, ponya launch out maneti. and let down your nets. How many nets? Ati anamutenga kuti ponya maneti yako analangula yangati. No. All of them, let down your nets. All the nets you have, put them in the water. Ati analangula kuti tenga yonse amene munali kusevenza ponyani And he mmadzi. said, let down your nets for a drought. Ati ponyani mmadzi uyu mwanthawu. And let me also read from what, for a catch, for a big catch. That's what a drought is referring to here. Ati ponyani kuti mugwire mopambana kapena Verse 5 mochuluka. says, and Simon answering unto him said, Master, we have toiled all night. Ati ndiponso Petro anamuyankha Yesu kuti Ambuye tayesa talepera usiku And have wonse. taken nothing out of the water. Ndiponso kulibe chilichonse chimene tapezamo mmadzi uyu. But I like the little faith of Peter. He says, nevertheless, at thy word, I will let down one net.
ati koma Petro anali nakakhulupiriro kang'ono kuti Ambuye chifukwa ndimwe I mwalankula don't want us to tidzachita let down ife. all the nets, then we cut nothing. But for your sake, I only let down one. Ati chifukwa imwe Ambuye mwalankula sinzayika maneti yonse koma imodzi chabe chifukwa imwe Ambuye mwakamba tidzachita. I don't know what you've been toiling on, or what has been toiling on you. Ati sinziba zimene mpitamu kapena zimene zili kumukonkhani pa umoyo wanu. Release your faith. Ati khala na chikhulupiriro kapena ikanipo chikhulupiriro. In the night, they couldn't even catch a frog or carpenter. Ati Nothing. usiku wonse sana gwirikolo kansomba kang'ono ngakhale chule sana pezeke munete. Not even a plastic, nothing. Ati kakale kapepala sikana pezeke muno. Nothing, Munalipe nothing. kulipirento kali. Not even a bottle of water, nothing. Ati kulipe kali konse kana chokamu. Hallelujah. Nachoka 00. Grace knows where your blessing is. Ati chisomo cha Mulungu chiziva kumene daliso yanu ili. Are we together? Kodi tili The pamodzi. grace of God knows where your abundance is. Ati chisomo cha Ambuye chiziva kumene kuchuluka kwa imwe kumene kungapezeke. Hallelujah. Amen. So he let down one net. Ati koma Petro anachita kuponya neti. The Bible says, and when they had done this, Ati mau ya Mulungu yalankhula kuti pamene anachita ichi, they had enclosed in a great multitude of fishes. ati anagwira nsomba zambiri zochuluka. Fishes is fishes, so there were brims, there milonge, all types Ati of kulankhula fishes. kwa nsomba zambiri zosiyana-siyana ni nsomba zonse Kapenta ngakhale also was there. miramba zinalimo kapenta. Hallelujah. Izi zopala zabwinobwino zonse zinalimo. Grace provokes abundance in whatever you are doing. Ati chisomo cha Mulungu chimaleta mkuchuluka muli zonse zimene muchita imwe. And their net began to break. Ati ngakhale maneti yawo yanamba kung'ambika. Jesus said, lower down your nets. He lowered one net. So the net began to break and some fish started running away. Ati Yesu analankhula kuti kwezani pang'ono chabe neti yanu chifukwa inamba kung'ambika nsomba So zamba when we say mtawa. go and buy car keys, go and buy car keys. Kuti pamene nilankhula kuti endani mgule key mfungulo kaje kuika koma key gulani Go and machikulu. buy your key holder. Don't be surprised when these brothers begin to drive their good cars. Ati musakadambwe kuti akulisa Even if you are mazaka zawo driving- ngati wamba kuyenza Even magalimoto. if you are driving a car, Ngati mwenza galimoto gakhale muli na moto. go and buy a kind of a key holder you want a car to be. Ati endani I see what I'm mkule trying to kuika say. key Have yanu an yamene image of mfuna. what you want out of life. Ati khalani na chinthu chimene mfunisisa kuti chichitike pa umoyo wanu. So grace terminates toiling. Ati chisomo cha Ambuye chimachosapo muli zonse And now let's see what happens. This is how Jesus announced himself to Simon Peter. Ati mune Yesu Kristo anazionesera iye ku moyo wa Petro. If Jesus did not show that he's the greatest fisherman, Peter would not have followed him. Ngati Yesu sanazionesere kuti anali wopambana ogwira nsomba. The relevance Yesu of sana Peter's mkombe. life was fishing. Ati umoyo wa Petro nali wogwira nsomba kapena What is your okumeza. relevance? Ngati imwe umoyo wanu ni wotani. You are an electrician like our brother here. Ati kapena mudziwa maningi kudzama You na fix iti. hair. Kapena mudziwa kumanga sisi The bwino. moment you put the grace of God, you're going to have abundance in your life. Ati pamene tika chisomo cha Ambuye tizakhala So wopambana the grace mukuchuluka is pa not umoyo just for wanu. spiritual things, it's for all things. Ati chisomo cha Ambuye si cha uzimu chabe kakale mukhalidwe So onse. involve the grace mulipo. of God in whatever you are doing. Muli zonse tentiike chisomo cha Mulungu kuti And now- chikhalepo. Peter started calling his friends. Niponso Petro anamba kuitana anzake. They filled their boats. Vanamba kuike kuzuza kapena maboti The yawo. fish was a lot. Ati nsomba zinali zambiri And they began vaboyika. to sink. Ati ndiponso maboti yamba kungena mmanzi. Children of God, grace gives you abundance. Ati chisomo chisatipasa ife kuchuluka pa The umoyo problem is watu. we are working so much. We are laboring too much. Ati nthawi zambiri ife tisevenza mwamphamvu I can't popanda come to chisomo. church because I'm working. Ati sinzabwera ku checha abusa nilipize I can't nisevenza. come for prayer meeting because I'm working. Abusa sinzaonekera ku mapempero I ndili can't kuchito come to ine. church because I'm studying. Ati sindingabwere ku chechi chifukwa ine
can't come to church because I don't have transport money. Atsingabwere ku church nilipe ndrama yokwerera. God, are you serious? You can't come to church because you don't have transport money. Bale kodi mungakangiwa kubwera ku kachisi chifukwa mulipe ndrama. This is the transport money you need. Walk and come to church. Ndrama yokwerera yamene mfuna. Yendani ngakale pansi God will not change your life. Ati ndiponso muone ngatambuye saza sinta umoyo wanu. I told you some time back, as far back as 25, 26 years ago. Ati namuzani umboni kuzaka za upita ngati 25 years. We used to make noise to our leaders, asking me. Ati tinali kupanga chongo kwa zitsogoleri watu. Buy a guitar, you know who I am in shorts. Ati tikulireni keyboard, tikulireni mabanjo. When they were not buying, we started getting those speakers from home and take them to church. Ati msogoleri bali mpingo sana likukula kuma kutenga kumanyumba. Am I lying? And you prefer everything in the church using those home speakers, domestic speakers. Ati tinali kukhala na moto uli kuyaka mukachisi ni ma speaker yochokera kumanyumba. On the wheelbarrow. We are tinali kufaka pa wheelbarrow no I would push and they would come, we push together and take them to church. Ati titenga kunyumba speaker kuti chikalire ku church. Sometimes we would even borrow instruments from another church and bring them to the church where we were. Ati nthawi zina tinali kupepa ngakhale vilimba kuti mu church muvekeko pino. And the leaders noticed that this youth needs and they bought instruments. Ati chinaonetsera kwa zitsogoleri kuti apata aba bana bafuna so children of God, the grace of God will only be activated when you are in action or when you are moving. Ati chisomo cha Mbuye chizasebenza ngati mwe mwayamba kuyenda. Listen to what Paul said. Peter said, when he saw this, he fell down on he's never seen this kind of thing before. Ati Petro apamena naona idziza chitika. He said, depart from me, for I'm a sinful man, O Lord. Analankhula kwa Mbuye Yesu kuti iwe choka oyipa mukatika ina Mbuye ni matsuleni. This is the greatest fisherman, the best fisherman in his town. Ati uyu nali omedza nsomba mu mzinda uyu wopambana kweni kweni. I want to encourage you. Abale nifuna umulimbikisani whatever you are going through, muri zonse zimene mpitamo. Let God be number one in your life. Lekana Mbuye Yesu akale woyamba pa Do moyo not wanu. put God at the back and you expect things to work. Musamusiye Mulungu kumbuyo kwanu ndiponso muyembekezera kuti bintu bizachitika. Let me tell you, I get discouraged. Kakale ine tauzina nimabwerera pansi. Sometimes I don't feel like holding this microphone and preaching. Ati tauzina sinimamvera kuti ngati ningalalikire nimankhala obwerera pansi. The grace of God keeps me going. Achifukwa chisomo cha Mulungu chimanilimbikisa ndikunipanga ine. The grace of God keeps me sowing into this work. Ati ndiponso chisomo cha Mbuye chimanipanga ine kuti nipitirize kubyala. Because I know the grace of God is going to bring abundance in our lives. Niziba kuti chisomo cha Mbuye chizaleta mkuchuluka pa umoyo wanga. So when we obey the word of God, grace manifests. Pamene timvesesa kapena kumvelera mawu ya Mulungu chisomo chimaonekera. The moment I'll start going from cell group to cell group, the cell groups will be packed. Ati nthawi imene ine nzamba kuyendera madera yazachuluka. But you don't need me to come to cell group. You need yourself to go to the cell group to feed your spirit. Hallelujah. Simfunikira ine kuti niyambe kuyenda koma imwe endani pezekani. If I come, I'll come and get your blessings and you remain looking at my shoe or looking at me. Ati koma ine nikabwera nisabwera kumtengerani mdaliso niponso mzakala odabwa nikulanga the problems you are going through, it is a level to show that you are due for the next level. Ati mavuto yamene mpitamo nichionesele kuti mwafika pa nthawi ya kwenda pamalo pena. If you can take God seriously, He will take you seriously. Ati pamene ife Ambuye tisamtenga moyenera ndiponso Ambuye adzatinyamula moyenera. I want to congratulate you because when you came is not where you are now. Your life has changed. Amen. Ati nifuna oyamikira nikapena nimuyamikireni pamene mulili simene munali. Your life must change from where you are. Take God seriously.
ati ngati mfuna moyo wanu usinthe pamene mulili kuti mwende pasogolo tengani Ambuye muzipereka. Hallelujah. Ziperekeni kuntchito So ya the Mulungu. grace of God will terminate afflictions. Ati chisomo cha Ambuye chizajuva zonse zovutisa. It will terminate all the toiling, all the struggles out of your life in Jesus' name. Zonse zovutisa zimene zimkonkhani pa umoyo wanu mu dzina la Yesu Kristu. On afflictions, this relates to things that affect your health. Kapena mavuto kapena mazunzo yamene tilankhulapo ni vintu vamene vutisa umoyo wanu. In John chapter 5 verse 5 to 9, Mu Yohani chapter 5 ndime ya 5. there was one man who was paralyzed. Ati kunali munthu wina amene analibe mphamvu kapena anali wachikonere. And he had a mental problem. Ndiponso analiso ndi vuto m'maganizo It's not in yake. the Bible, but it is me who has added it there. Ati sicholembedwa koma ine nangoyikirako. This man is called Uyu munthu atchedwa dzina. a crippled man. His name is not known. They call him an invalid, meaning he's useless. That's what invalid means, isn't it? Ati dzina lake sinalembedwe m'mawu ya Mulungu koma ilankhula kuti munthu amene sanali kuonekera wodwala wosirira ntchito. Invalid nchizungu icho. Wosirira ntchito wodwalira Okay, that's it there. Hallelujah. Amen. That's proper interpretation. Hallelujah. John 5 verse 5. Tibelenga mu Yohane chapter 5 ndime ya 5. Okay, this is at the pool of Shipgate, a pool. There was in Bethsaida. There was one man who was paralyzed. Ati kunali munthu wina amene anali kudwala kopanda mphamvu zilizonse. He had been paralyzed for 38 years. Anadwala kudzaka zokwanira 38 years. His affliction was 38 years old. Vuto yake anali naye yomukwira kudzaka zokwanira 38. He was 38 years in his paralysis Ati condition. mukulemala kwake anakhala ndi mavuto mudzaka This is zokwanira a man. 38. This is now I'm saying that he had a problem with his mind. Ati ndiye pamene nilankhula kuti anali ndi vuto m'maganizo yake. Jesus saw him first. Koma Yesu anamuona choyamba. So he had no idea about Jesus Christ. Ati sanali kumudziwa gakhale pang'ono mbiri ya There's a Yesu difference Kristu. between blind Bartimaeus and this man. This man was just seated. Ati pali kusiyana kuli uja Bartimaeus ndi uyu munthu anali chapekana. Children of God, the grace of God will not work for you if you are just a sitting type. Abale chisomo cha Mulungu sichizasebenza pa umoyo wanu kati ndiwo munthu wokhala The chabe. grace of God will work when you start working it. Ati chisomo cha Ambuye chizasebenza pamene muyamba kusebenza So when kusebenzesa. Jesus saw him lying there and learned that he had been in that condition for a long time, he asked him, Ati Ambuye Yesu anangomuona uyu munthu anamva mbiri yake kuti anali chigonere ndiponso anaenda kumfunsa. have you noticed that if you stay longer in that condition, people will know you by the condition you are in? Ati muziva kambiri ngati upezekana vuto pa umoyo wako anthu ambiri In our anali family, kukudziwa ndi vuto. we know, vice. Tikakale mmabanja timaziwa abwera You manja. know, they will come with their own spoon and you just say, let's eat, they are eating. Ati wadzabwera ngakhale ndizodyera zawo kuti muzakamba chakuti tiyambe vayamba kutala. Do you know that kind of a situation? Ati mudziwa mkhalidwe wa uja munthu Then wopepapepa. Jesus was amazed. Ndiponso Yesu anadabwa. And he asked this man, do you want to get well? Ati anamfunsa uyu munthu kodi ufuna uchire iwe. He says, sir, Kuti inu Ambuye I have no one to help me. nilibe munthu aliyense onithandiza ine. This is why he said he had a problem with his Ndiye mind. pamene nilankhula kuti anali na vuto ndi maganizo yake. He says, I have got no one to help me. Analankhula kuti nilibe munthu aliyense amene angandithandize ine. Is that what Jesus Christ asked him? He said, do you want to get well? Koma Yesu ndiye zimene anamfunsa anangomfunsa kuti kodi ufuna uyende iwe unyamuke. Then Jesus said to him, get up. Koma Yesu anati nyamuka iwe. Jesus would have said, if you said get up,
Koma Yesu anakamba nyamuka pamene ulirya. So when the grace of God comes upon you, you are supposed to run it, your race. Ati pomwe chisomo cha Ambuye chifika pa moyo wanu muyenekera kutamanga when things are not working, begin to work them out. Pamene vintu zvili vovuta zipichitika yambani kuti you know what a breakthrough is? Muziva kupyola chitanthauzo cha. You know what a breakthrough is? Kupyola kapena a kupambana. Breakthrough, you use more force. You break something for something you break something for you to go through. Ati pomwe tipyola tiyenekera kuyusinga mphamvu kupanya chinthu china kuti uyende kuja kumalo yena. So the condition you are in, I want to ask you, do you want to get out of that condition? Ati nifuna olankula pamene mulili tsiku ya lero kapena pa umoyo wanu mfuna kuchokapo. Like Jesus said, I command you to get up and start prospering. Nilankula kuti umene Yesu analankulira kuti nyamukani yambani kupambana. Do you want, as a young lady, do you want you to get married? Ati muzikati ndiwe musikana wa chichepere ufuna kukwatiriwa. There are few amens. Hallelujah. Ati hapo mwachepekera mayanko hapo. I'm telling you, get up and get married. Ati nyamukani ndiponso pezani ukwati. As a young man, do you want to get a job? I said, get up and get your job. Ati tuwa mnyamata nikuti nyamuka ndiponso peza nchito ya minoza kuila ya tupi. Jesus saw that this man was in the condition for 38 years. Yesu anachiona kuti uyu muntu afutika kudzaka zokwanira 38. How long are you going to allow the devil to molest you when you are the king? Ati koti muzalola motani kuti satana mputitseni pomwe chisomo chiliko. Be in that condition. Koti muzakala ndi mputo iyo kodzaka zingati pomwe chisomo cha Ambuye chiliko kale. The only way you come out is to take God seriously in Ati His momwe word. imwe musatuluka mvuto iyo tengani Ambuye modzipereka. Yesu alankula kuti nyamuka iwe. And at once the man was cured. Ndiponso mwamsanga uja muntu anachirisidwa pamwe. This man was at the pool of Bethesda. You expected him maybe just to say, jump in the water. Ati uyu muntu anali pafupi ndika chisime ka Bethsaida. But Jesus said, you don't need to step into the water. Come out, stand Kama up. Yesu anati suza kena mmadzi koma ndilankula kuti nyamuka ndiponso wachirisidwa iwe. You brought your mother-in-law in the crusade. She Tinapera came paralyzed. I was even lifting her, the leg was hard, like it was hard, heavy. But now she's able to lift. She's free now. Hallelujah. You pray for someone, leave them. Don't wait until they start doing this, you'll be discouraged. Leave them, it's God who heals. We pray for her. Nali kupempera crusade kuti nali kuvapempera ndikuvapushinga kuti vaende apusa anati lekani ni Mulungu amene achiriza. She's able now to do this. Apa manje vanyamulango na she's able to lift even the hand. Na manje apa na kwanja iliko na mphamvu. So God can heal you, but you must take the action yourself. Ambuye angamuchiriseni koma imwe mweka mwenekero dzipereka. I want to tell you one thing. How many want to have a lot of... Okay, we are online. I'll be careful with what I'm saying. Write down, right now. You're expecting financial breakthrough. Ati amena afuna kuti mpambane msachuma lembani pakapera. Write down. Lembani zamene mfuna manje so yambani kule. You are expecting Baron, you're just doing this. What are you believing? Baron lembani chamene mfuna. This morning, what is your expectation in short? Mawa muno nchani chamene mfuna kapena chamene muembekezera kuti Mulungu ampaseni. Lembani msanga. Write down whatever. Between now and the end of the service, write down what you are believing God for. Lembani pamene apa msonkano ukaliposira. If you are believing God for money, write how much money in capital you are believing God for. Lembani zimene muyembekezera kuti Ambuye amuchitire. If you are believing God for a suit, write a suit and the color of the suit and the size of the suit. Ngati muyembekezera Ambuye kuti amudalise ndi suit yabwino lembani size. If you are believing God for a car, tell him to say, I want a Corolla, what or 2018 or 20... Atingati ufuna kali moto ngati Corolla lembani kuti nifuna Corolla ya 2018 lembani chili chonse. Why are we saying this? We need to know what we are praying for. Ati chifukwa chani tilankula hivi tiyenekera udziwa zimene tipemphererapo. So do that as we are going through. Chitani izi pamene tikali So mumapemphero. as the grace of God came upon this man, the affliction was terminated immediately. Pamene chisomo cha Ambuye chinafika kwa uyu muntu ndiponso mavuto ya kusayenda He picked up his mat.
ananyamula pogona pake and walked. niponso anayamba kuyenda. If it was me, I would have bent the mat, because the mat is reminding me of where I was sitting. Ati ngati tinakakala ine ngati nashoka pogona paje chifukwa panga. He picked the mat, maybe probably was thinking that he may need the mat again. Ati anangotenga pogona paja mukuganitsira kuti kapena kusokolo ningapezeke na vuto ningagonepo. The number 3 and final point is that grace saves and declares sinners righteous in Christ Jesus. Ati chonsirizira kapena chachitatu nikuti chisomo cha Ambuye chimamasula ochimwa niponso kuwapanga anthu oyenera. Are you writing what you're expecting and believing God for? Kodi muli kulemba zimene nalankhulapo lembani. As you are writing, put that aside a bit. You can be writing as we are listening. Ati mungazilemba ukumumvetsera kumawu yamene yalalikidwa. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For it is by grace you have been saved through faith." Ati Aefeso alankhula kuti ni mwachisomo pamene imwe munapulumutsidwa kupitira muchikhulupiriro. And not of yourselves. Ati simwa imwe mphamvu yanu ayi. So it is a gift of God. Koma ini mphaso yochokera kwa Mulungu. A gift, when you are given a gift, you just get a gift and you make use of it. Ati pamene mpasidwa mphaso umaitenga ndiponso Don't ask how ndikuisebenzesa. much did you buy it? Just start eating. It's a Ati gift. simuzamba ofunsa kuti manje munachigula zingati mutenga So it is the will of God that we are saved. Ati chisomo cha Ambuye kapena chifuniro chake kuti ife So it tipulumutsidwe. is the grace of God that saves us Ati through faith, chisomo cha Ambuye chamene chitipulumutsa ife kupitira muchikhulupiriro. not by ourselves. Ati simwa ife ayi kapena There's mphamvu this yathu common iyayi. mistake and error in Christendom is that when I get saved now, I forget that I was saved by grace. I start behaving like I am saving myself. It's very common. Ati mukhalidwe wa Chikristu lero nthawi zambiri pamene walandira Khristu wapulumutsidwa uyivala No kuti matter nchisomo how much you know God, you cannot save yourself. Ati kakale Ambuye mungamudziwe motani simungadzipulumutse inu We nokha. become too familiar. We know the pastor, you know. Ati mumakhala ndi zinthu mukudzowerera kuti apusa ni waziva We ine know tizivana. even what will be preached at what will be taught in the cell groups. Ati niolo niendeko niziva pamene azaphunzitsa ku. That cell group leader, I can lead better than him or better than her. Ati abasogoleri bathu baku cell group ine nikachitepo ino nakuwapambana. Children of God, the grace of God must never be removed from our lives. Ati apale chisomo cha Ambuye chisakale chochosedwapo pa umoyo If you watu. remove the grace of God, that means that you're not going to heaven. That's the truth. Ati ngati mwachosapo chisomo cha Ambuye nchionesero kuti imwe simwenda kumwamba Even ayi. in all the areas that probably we are having issues with, let's say, God, save me in this area. Help me in this area. Ati ngakhale mavuto yamene tipezekamo tipemphere kuti Ambuye nipulumutseni chosani mavuto aya. There are some Pemphererani. people who God will not bless because they are not ready to handle some money. Ati kuli anthu ena amene Ambuye angachedwe kuwapasa mdaliso chifukwa sangakwanise kukhala ndi chuma. You can't bring an offering in the church. We are begging you. It means you are not qualified to be blessed by God. Ati simungalete chopereka pamene tichitopempha kuti letani chopereka. If Chili we are chionesera kuti tikupe mbali nyamukani tinyamule manja, we praise God. It means you are very far from salvation. The grace is far. ati ngati muzakhala wopemphedwa iye impwere tinyamukani tinyamule You need to kumanja. be sure Ni between chisomo Monday palibe. to Friday. You see how God moved you from your house into your work. You came back. Ati tingachione ichi pamene Ambuye amatiyendesa kuchoka You ate kumanyumba lunch, kwenda whether it's in a savage kunyumba. restaurant or it's in a hotel or it's home, but you ate something and you are not sick and you didn't have cholera. You still come back. That's the grace of Ati God. chisomo cha Ambuye chamulenga ninu kuti mukhale wakudya chakudya kakale kumene msevenze. Even when you did not receive what you wanted, but at least you received something. That is the grace of God. Ati kakale mwalandira chochepa chimene simunali kuyembekezera ndiye chisomo chimene icho cha Ambuye. Even when you are believing God for a mansion, but at least you didn't sleep in the cold outside.
ati ngakale muli kuyembekeza Ambuye kuti amudalitse na nyumba That is mwagonako the grace of mwabwino God. icho ni chisomo cha Are we Ambuye. together? So please, beginning today, go and sit down, write down, God, I went to the market, I came back, I jumped on the flash bus, I came back, I didn't die, I'm very grateful. Even when you come to Ati church, tenti kale pansi tilembe kuti apa feel like Ambuye someone who's really timoyenera. grateful to God. Dance for Him. Ati That's for mwaenda him. mwakwera mbasi mwakwera Hallelujah. bwino simunachitika Don't ngozi act iliyonse like your mwaenda problems are so muyamikeni much for Ambuye. God. You discourage even your neighbor. Ati osakhala muntu Hallelujah. okwerera pansi kuti amavuto ine yachiramo When you enter koma here, maso leave your kanu. problems by the gates there. Ati pomwe tingena Leave them mapemphero siyani mavuto panja paja. This is the operating theater. Misbehave in the presence of God. Ati aya ni malo mwe mphamvu ya Mulungu ilili ni malo momwe tingakonzedwe pa uzimu wathu. You find that the problems you've left there, they will disappear and you will not find them. And you go back home with your answers. Ati pomwe tibwera tasiya mavuto panja pomwe tituluka peza mavuto yasowa. Nichi pomwe tiyenda tili I always say, you never know whether I've got money or I don't have money because I'm the same. ati nthawi zambiri ndimalankhula kuti ine simungaziwe kuti ndine na ndrama kapena You lero won't even ndilibe. know whether I ate or I Chimodzi. didn't eat because most of the time I fast. You won't even know. Ati Hallelujah. simuzaziwa nthawi kuti lero vadya olo sinadye chifukwa nthawi zambiri ndimakhala pa mapemphero. So, children of God, let us be always remembering this fact that we are saved by grace. Tiye nthawi zonse tikumbukire kuti abale tili opulumutsidwa kupitira mu chisomo cha Ambuye wathu. The Bible says, by grace go into all the world and win souls. Ndiponso mawu ya Mulungu yalankhula kuti mwachisomo endani dziko lonse Jesus lapansi said in mulete osowa Mark kwa 16 ine. verse 15, he said, go ye into all the world. Ndiponso Maki ilankhula kuti endani dziko lonse lapansi mulete anthu osowa kwa ine. Impact your generation beginning today. Ati tiye tikhale anthu opereka msintho mu mpando wathu kuyambira tsiku ya Go lero. into the world and win souls. Tiye tiyende dziko lonse lapansi kulalikira mawu ya Mulungu. You see, the church that naturally grows is a church that has put the grace of God as its focal point. Ati mpingo wamene umakula ni mpingo wamene uli woyembekezera pa chisomo cha Ambuye ngati chinthu When you choyambira. feel every day that I need God, I need thee, oh God, every day, every hour, I need thee. That is a church that is going to grow. Ati uyu mpingo uli na anthu amene akuti Ambuye nimfunani, Ambuye mtima ungoganizira za Ambuye, mpingo If us udzakula. as a church who maximize the grace of God, the church is going to grow. Ati ngati ife tizangolanganira mukukula kapena mukupambana Our kwa lives chisomo, will mpingo should udzakula. testify that truly God is at work in our lives. Ati ngakhale umoyo wathu tidzapasa umboni kuti Ambuye ali kuchita zodabwisa pa umoyo wathu. Jesus said that greater works shall you do than I have done. Ndiponso Ambuye Yesu alankhula kuti muzachita zopambanapo zimene ine nachita. He didn't say greater works shall grace do. He said shall you do. Ati sanalankhule kuti muzapambana mu chisomo koma zintchito zimene inu mudzachita. So beginning this week, go and do greater works. Ati kuyambira apa ndikukwenda masiku yalikudza tiye tiyende tipambane Don't muzochita. remain doing small things, do big things. Ati tiye tichite zinthu zopambana tisakhale chabe olangana pa tunthu If you are tung'ono-tung'ono. believing God for a house, this is how to get a house. Go where they are selling plots and ask them. Don't buy, just go and ask them, how much is a plot? Ati ngati mumukhulupirira Ambuye kuti adzamudalitsani ndi malo kuti mmange nyumba, endani kumene If you are akulitsa believing mpunzi. God for a car, go on the internet, check the kind of cars that are there, the prices, the models, or even go to Kamwala there, check the car. Ask them, they will not give you for free. Ati ngakhale mfuna kugula galimoto koma mulipe ndrama, endani ukamwala ngakhale pa phone muchekinga chabe mulangana. Oh, yenda How so. shall we know that you are a pastor material? You are going to bring people because you'll be evangelizing on your own from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. You bring people in the bus. I know I'll give you a branch. Ati ngati imwe ndimoyitanidwa ngati mbudza mudzaonekera ndi zintchito zanu. Mudzamba kuleta anthu ambiri kumapemphero. Ndiponso mudzapasidwa dera I hate imene to be a pastor, but I mudzalangalira. would go at evening on and gather some students. I would preach the word of God to them and preach the word of God to them.
ati nzaenda kakale kumapunziro kuja kuyapa mwamba kuhoni kwendo lalikira cha opunzira kudzambuye watu Yesu Kristo. Not because I want to open a church, just to preach the word of God to them. Ati chisichape kuti nifuna kusekula mpingo koma kulalika mau ya Mulungu kuli anthu onse. Jesus said, I'm going to the Father, but you shall do greater works. Koma mbuye Yesu anati nienda kwa Atate koma namusiyani muzachita zopambana. Children of God, church is beyond this 2 hours meeting. Atapale mpingo upambana Real msongano church is when you leave this place. Ati mpingo weni ni wauja umene inu You go mukatuluka and do mwaita what we wenu. are teaching you. Ati nkwenda kuchita zinthu zimene inu mwaphunzira tsiku ya lero. Ndiye mpingo. You see your friend is not coming. Don't say, well, Pastor, you didn't come for church. Is everything okay? Then you go, Pastor, I spoke to this person. They have a challenge. Talk to them. Ati kuni kuendera na wina ndi mzake. Mwaona kuti mzanu sana oneke siku ya lero. Mwawaendera. Abusa nenzinaendera. Naona kuti everyone. You didn't come. Maybe it's a problem you can sort out. If you feel, call me. Ati ngati ntiendera na wina ndi mzache tizadziwa vuto yamene mzako apitamo mungakhale mwairanganira ngati yavuta ndiye my prayer is that God is going to raise the least people into great people with influence. Ati pempero yanga ni yakuti Ambuye Mulungu anyamule anthu amene ali apansi kuti akhale anthu ochita zodabwisa. Hallelujah. But it will take you to change your mind. Koma ichi chizachitika pamene ife tisintha ganizo yathu. Chidzatitengera ife pamene tipanga sango. It will take you to take action from Monday to Friday. Ati chidzatitengera ife mukudzipereka kuyambira pa Monday kufika pa Friday tinyamuke mpingo pa nthawi. As you receive the unction to do greater works in pamene Jesus' tilandira name. mphamvu yakuchita zinthu zodabwisa mochuluka mu dzina la Yesu Kristo. How many are saying tonight, this afternoon or this afternoon, my toiling becomes a thing of the past? Ati ni angati aife amene akamba ati vuto ili lonse inali kunipweza pansi. How will I know that your toiling has ended? Kodi nzanziwa motani kuti vuto ija yasira pa umoyo wanu. When you start feeding other people. Pamene inu mudzakhala akudyetsa anthu ena. When you bring your card for car dedication. Ati pamene mudzaleta galimoto kuti abutsa ipempherere. When you bring souls for Jesus. Pamene imwe mudzaleta anthu ena osowa kuwaleta mu nyumba ya Mulungu. You know, when God blesses you with something, it will be very easy for you to give him something back. Ati ngati Ambuye amudalitsa ni chinthu china chidzakhala chapafupi kuti inu mumudalitsenso Mulungu. So we are going to take some quick prayer points. We are going to say, Father, tilankhule kuti Atate, we thank you for July. Tiyamikira kamba ka July. Our month of graceful living. Uli mwezi wa kupembedza. Let's begin to thank him. Let's begin to thank him. Mighty God, we bless you. And Father, we thank you. Our God, we lift up your name. We lift up your name, Jehovah God. We bless your name, Jehovah. For you are the Lord mighty God. You are the Almighty God, and you change not. We bless your name, O God. King of glory, we bless you. Mighty God, we exalt your name. May your name be lifted. May your name be exalted. May your name be lifted. Hallelujah. Mighty God, I bless you. We thank you, Lord. We bless your name, Jehovah God, for June, July, Lord. We thank you, Lord, for our month, Lord, of graceful living. In Jesus' mighty name we have prayed. We are going to lift our voices and say, Father, qualify me to be a noble vessel of honor by grace in all areas of my life, family, business, and ministry. Let's begin to pray. Father, in the name of Jesus, qualify me, oh Lord. Qualify me, mighty God, to be a noble vessel of honor. A noble vessel of honor by grace in the name of Jesus.
in all areas of my life, Lord, in all areas of my career, Lord, in my family, in my business, Lord, in everything that I do, Lord. Qualify me, hallelujah. Qualify me, mighty God, by your grace and by your mercy. In the name of Jesus, qualify me, hallelujah. Qualify me, oh God, as a noble vessel, as a vessel of honor, as a vessel of honor by grace. In the name of Jesus, may I labor in my career, in my family, in my business, in my ministry. Oh God, in winning souls to you, Lord. Jehovah God, I bless your name. Be blessed, Lord. Be lifted, Lord. In Jesus' name, we are going to say, Father, empower me and engrace me. Hallelujah. We need empowerment and we need engracement. In my life, you know, there are so many people who are Christians, but you need to beg them, come to church, come to church. We're talking about you, God giving you grace. Do you know that when your life is working, you help other people's lives to work? You become a blessing. So you know what God needs to empower you with for your life to be engraced. So I'm going to say, Father, empower and engrace me in my life, in my works, in my ministry, to do greater works. In the name of Jesus, let's begin to pray in that area. Father, we thank you. Our God, we bless your name. We lift your name, hallelujah. Jehovah God, we bless you. Almighty God, we exalt your name. We lift up your name, hallelujah. We give you glory, Lord. Mighty God, empower me, oh God. Empower me, mighty God. Empower me, oh God. Empower me. Empower me, oh God. Empower me. Empower me, oh God. Empower me, Lord. Embrace me, hallelujah. Embrace me, mighty God. Give me grace, Lord, to do greater works, Lord. You have said that greater works shall we do because you have gone to the Father. Empower me, Lord, to do greater works, our Father. Empower me, mighty God, to do greater works in Jesus' name. We bless your name, hallelujah. We give you praise. Two more quick prayer points. I'm going to say, Father, as grace invades my life. You know, when armyworms come upon a field, they don't leave out some parts. They eat everything. Hallelujah. So we are going to say, Father, as grace invades my life, I declare today is the end of afflictions, toiling, delays, struggles, frustrations. Some things you must refuse them. And you must say, okay, it has happened, today is the end, I move on. What you are going through, if you go through with it into January 2019, it's your fault. Jesus saw that man who was by the pool. The healing was there, but the man was stranded. Koma Yesu anaona uja muntu ali chikonele koma vuto inali iye koma macherezo yanalipo. What do you want? Anamfunza kodi ufuna chiyani? Jesus didn't say, have you seen the anointing? He said, what do you want? Koma Yesu sana muze kodi wauona mzozo koma anamfunza kodi ufuna chiyani? Don't just come to church like as a number. It's very good to come as a number, isn't it? Ati tisango pwela nchape kuno ukachisi ai. You saw Peter, the word of God came. Jesus gave him an instruction to say,
let down your net. He let down one net. Ati taonani Petro anamva mau ya Kristo kuti ika neti yako madzi umu the word of God. The word of God is the incorruptible seed. It will produce results anywhere. Ati pamene tilingalira pa mau ya mulungu ni kubyala ndiponso tizacita zodabwitsa. So you know what you are struggling with. Mudziva zimene mvutika nazo. You know what is afflicting your family. Mudziva pamene mvutitsa banja yanu. You know what is sponsoring delays. Ati mudziva chimene chilengesa kuti zinthu zachitike mwamsanga. The struggle is real. All of us were going through struggles, but you know your struggle better than I do. Ati inu tonse tipita muzopita zosiyana. So we are going to pray that, Father. Let's say, Father, as grace invades my life, I declare today is the end of afflictions, is the end of toiling, delays, struggles, and frustrations. This prayer point I want us to pray. Why is it that you are the only one who has problems? When people are being favored, when it reaches your turn, you are disfavored. Why was it the person behind me? Why was it on me? We are not on air. There are some people who, whenever they communicate, it's a funeral. Why funerals? Not in this church. I know friends around. For the past 1 month, funerals. Thank God we are not on air. Funerals. Ati papita chapo mwezi umozi maliro yachitika uko chitika maliro. When people die, let them die the way God wants them to die. You see what I mean? Ati maliro yangachitike koma vantu afe pazaka zambiri zimene ambuya aliko. They happen, we don't have control, but birthdays, you know what I mean? You plan a birthday, isn't it? Ati maliro yamachitika koma sitima konzekera kuti kuzakhala maliro koma kubadwa. The good news we'll be sharing from today is good news. Ati nkani yabwino kuyambira tsiku ya lero izakhala nkani yabwino yolangulidwa. Funeral, it comes because it has come and it is not expected. It has come. Ati ngati ni mavuto yangabwere koma sitinali kuyembekezera. You've got control over good news over your life. Ati koma imwe mungatsogolere ndikulankhula zinthu zabwino pa moyo wanu. The person just dies. It's not your fault. Ati si vuto yanu but muntu good news, you have got control over it. Ati koma zabwino imwe mungatsogolere So we are going ndikulankhula. to allow the Holy Spirit to invade every area of our life. Ati tivomekeze mphamvu ya Mzimu Woyera kuti ingene mu moyo wonse umene Let's tinawo. begin to ask for grace. Father, we pray this morning. Let your grace invade my life. Let your grace invade MCCI, Lord. Right from here into the branches. Let grace, mighty God, invade our lives in the name of Jesus. Let grace, our God, invade our lives in the name of Jesus. Mighty God, we bless you. I decree that, Lord, today is the end of sickness in my family. Is the end of toiling in my family. Is the end of delay. Is the end of delay. Is the end of frustration. Is the end of struggle. Is the end of poverty. In the name of Jesus. Let grace, Lord, transport me into another realm, Lord. Let grace transport me into another realm, mighty God. Let grace, Jehovah God, transport me in the name of Jesus. I terminate struggle. I terminate toiling in my ministry, toiling in the works of my hands, toiling in my business, toiling in my family. Struggle comes to an end. Struggle comes to an end. In the name of Jesus. Mighty God, we bless you. We give you praise. Please make this your prayer point. Brother, make sure you these prayer points, you paste them this morning, this afternoon.
ati bambo sitini msanga zimene Also, tapempelerapo on the page, muchitumizire ngakale pray these prayer abusawa points. Toiling must come to an end. ati mvute yonse kapena mvukutikira zonse zitsire The pa rate moyo at which wake you are going, how are we going to move away from this? ati pomwe tiyendera koti tidzayenda How are motani we kumalo going to build ena the house like this for God? ati tidzapanga bwanji nyumba ya Ambuye You are ngati tili apa struggling, the church is struggling. How are we going to do the work of God? ngati momvutikira gakhale mpingo So uli toiling kuvutikira must end now. ati kuvutikira kapena kutonselera We saw kusire what Peter did. Peter told the whole night, the professional fisherman, he told all night. ati Petro But when anayesa the usiku grace of God wonse landed, toiling ended, he had anayesa abundance. zinavuta koma Hallelujah. pamene chisomo chinafika anagwira Children of nsomba God, mochuluka You are not stingy people. You are not giving because you don't have. Genuinely, you don't have. ati abale niziva ambiri sitipasa I chifukwa know. niziva kuti I tilibe know. tipasa mmene tipezera The niziva fact is, I'm looking forward where we're coming to. I know, not now. ati You niziva showed me, kumene Pastor, tichoka I've had a limousine. Let's go to Indus. ati kuli nthawi amene niyembekezera kuti abusa nangobukinga motoka chitali chija chimotoka But teni I know kweteko you can't do it. Not Then because you are hotela, stingy Abusa. people. You just don't have. ati niziva nikusova chabe nimwadziona tilibe You come to church. You want to come and give up. Genuinely, you don't have. ati tincho niziva kuti ambiri timabwera ndiponso tifuna upasa I used- koma I- I- tilibe So you are not stingy people. You are very good people, people of influence. But please, if we must change this level where we are to another level, toiling must end today. ati mfe tili anthu abwino ndiponso You anthu must amene agree with tingapasi me, tiye agree with the tivomekezane Holy naine Spirit, and agree with yourself. ati tivomekezane Let's ndi agree mzimu wa together. mulungu tiye tigwirizane mukuvomekezana tonse If we agree together, toiling will end now. ati ngati tavomera kuvutikira kudzatsira kuyamba apa kutonserera zinthu kudzatsira kuyambira lero And who's going to benefit? It is you. ati kodi Because ndani you are going to adzamva have bwino ndimwe abundance. chifukwa mudzakhala And when you have abundance, zochuluka it's easy to remove something and you give your neighbor. ati ngati muna zochuluka chisankhala chapafupi kuchosapo ndi kupasa amene mukhala take nawo this prayer point. If it's the only prayer point you are praying this week, please pray it. ati ngati mudzapempherera pa pemphero iyi wiki yonse pempherani Hallelujah. modzalekeza We're going to take the last prayer point. We're going to say, Father, I make myself available ati as an zapemphera agent of kuti grace. ambuye nidzipereka ine kukhala woonekera The person who gets money at Zona, they are not the ones who use the money. It's not their money. ati vaja vanthu amene apezeka atenga They are ndrama offering- paja They are pazoona offering a sizidzawo zija service ndrama to receive money on behalf of other people. And ati koma agwira ntchito on behalf of yakutenga other people, ndrama isn't it? kuli anthu ena ndiponso So this kupasa grace chuma now kuli anthu ena that we have, it is for us, but majorly to go and reach out to where you see the sick, lay hands on them. ati aya malo amene Where tilipo you ni see people aife who are down and the families, everyone is in drugs, they are doing wrong things, intercede for them. ati pamene tipeza odwala tiye tipempherere kakale vanthu apepa achita Church zina does zina not grow on tiye Sunday, it tiwathandizire grows on Monday to Saturday. ati mpingo umakula mochuluka kuyambira pa mande kufika pa chiwelo Church does not grow on Sunday. Here we just meet because we've been in the presence of God. But church grows on Monday to Saturday. koma mpingo ungakule kuyamba pa mande kufika pa So chiwelo we are going to say, Father, I make myself available. tiyantilankhule kuti atate nizipereka ine kunkhala okhalapo We run away from sinners. Let's go to sinners and tell them, Jesus loves you. ati tisatawe vanthu ochimwa kapena anthu amene achita zoyipa tiye Shake tivaleshe if Paul said, no, just tell them, okay, Jesus loves you. Even though you're drinking shake or alcohol, just that Jesus loves you. It's enough. ati kungovalimbikisa kuti ambuye yesu amukondani kakale mukumwa mowa ambuye And if you amukondanibe do this your life, I can guarantee you it will never be the same. ngati mudzachita ichi umoyo wanu sudzakhala chimodzimodzi Sometimes let's put ningamulimbikitseni our problems aside and let's do the work of God. You'll see how God will take care of our problems. ati nthawi zina tiyentike mavuto yathu kumbali So let's say, tidzaona Father, Ambuye mwamene adzachita. I make myself available Ndipereka ine ngati wansembe as an agent of grace. kukhala ngati munthu woyimirira Send me to the chisomo sinners.
Jitumenine kuli wonse to wochimwa, the sick kuli wonse and wodwala, afflicted. akale anthu In ovutikira Jesus' name, mu dzina la Yesu begin to Kristu. pray. Father, Lord, I make myself as an agent of grace. Send me, Lord, to the sick. Send me, Lord, to the sinners, Lord. Send me, Lord, to the afflicted in the name of Jesus. This week, Lord, may you send me, Lord. I am available in the name of Jesus. Send me, mighty God. Send me, Savior. I thank you, Lord. I exalt your name. Begin to worship the name. Begin to worship the name of the Lord. Bless his holy name. Father, we thank you. We bless your name. Hallelujah. Mighty God, we worship you. No one is like thee, oh God. No one is like thee, oh God. We bless your name, mighty God. We bless your name, our Father. Be lifted, Lord. Be lifted, Lord. Be lifted, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In Jesus' mighty name.